Kwebaza okuba nti mutwegaseko this very afternoon musibye mutyanjagala okwebaza ebintu bye mukwasako engalo mwebali tugoberera of course okuviira ddala ku makya ssaawa 12 paka ssaawa 11 wetubeera of course mu SMB ate bwe ziwera 5 ffe aba of course you get to kolerera ffe ne tutonda tusobola okulaba nga tubatwala mu bico ebikulu ebigenda ddala maaso mu ggwanga of course ku budde nga buno of course tuba tutunuulira ensonga za Ky'Otuunda where we give you a platform okutubulya biki bye mukola okuviira ddala mu bitundu ebyenjawulo okuviira ddala ku makya paka oludde olw'eggulu of course muyugi tukole basabo ne banyabo tetusosola we look at business okuviira ddala wansi business wakati business waggulu balinamu ku ssente eziwerako abatandika obutandisi n'abakyalina ideas of course there are people nga bo idea gye balina they simply sell their idea waliwo abalina nga bagamba nti nze ntunda misipi ntunda nsawo ntunda ngoye ntunda spares ntunda manda. Of course, we don't segregate. Of course, we look across abantu abadukanya business mu bitundu ebyenjawulo. Program Ky'Otuunda of course ekubeera ddala Monday to Friday basebo ne banyabo of course baleti abasuubuzi ab'enjawulo abasasudde ku ssente waliwo bagamba akasente akatono I don't know whether waliwo akasente akatono waliwo bagamba ssente nnene simanyi waliwo ssente nnene waliwo abagamba nti ate ssente nga zo ziri mu bisawo I don't know whether that language does exist. But anyway, however, of course, to segregating at the sosola, buli musubuzi yenna okusinza ku mitendera gyako, we simply give you a platform okulaba nga mutubulya biki bye mutunda. Tokola business n'ogikweka. It's like, of course, lighting up a candle and putting it under a barrel. Oba okoze kyabwendere vaayo tubulire tinze Fred ndi muzukulu wa Lusimbi nkola kino ne kino nkitundira waneeno kya ssente bwe ziti. Bw'oba ogula ku wholesale tukuguza kimu, bwa togula wholesale tukuguza bwe tuti. Ebbeeyi yabyo efaanana bweti, obugumu bwabyo bwe biti ne bwe biti. Bwe tutyo bwe tubeera. Of course, ky'olina okukola is simply to call that number which is on your screen. Okusobola okugamba omukulu oyo nti nze na program gyendabye omukyalo n'atunda ngoye omukyalo n'atunda ngatto kino kyakola nandyagadde okubanga mutuka. Of course it also will bring you what we call life skills osobola okuba nti omuntu akola kintu akikola atya bwati wandyagadde akusomese wandyagadde akubangule wandyagadde akukolere bwati ne bwati ezo fenga smart 24 TV y'omusuubuzi bye. Of course that's what we dedicate ourselves to do. And of course at this material moment tugenda kuba tutunuulira Haji Musa Lutale onono awangalira waneno masekati ag'ekibuga eky'e Kampala musajja musuubuzi akolera ddala engatto I beg your pardon akolera ddala ensawo of course eza leather eziba amawanga ag'enjawulo of course amawanga aga Hong Kong mu bitundu bya China ne mawanga agala gesitasobola kumalayo because go manjiko. Haji ensawo ze zineeno mwe abayita basimanya basire queen simanyi oba olulimi olugero how would you obeera otya queen ate ng'oli simanya sire oba sire queen I don't know anyway that language olulimi lwa .com but of course Haji atunda ensawo ze zibangumu eri mwe basebe ne banyabo abaza abaana ku masomero abagendako out abandyagadde ogendako ku beach mwerire kasana of course tuli mu lockdown ate abandyagadde okubanga mubaako ensawo ze mukwata musobola okubanga mutandika. Haji Lutale ye awangalira waneeno of course mu kibuga masekati ag'ekibuga eky'e Kampala wakolera emirimu gye era kasooka tulabe ku nsawo ze zaakola olabe obugumu bwazo olabe bwe zifaanana so that gwe yandyagadde okudda ku ssomero gwe yandyagadde okugendako out gwe yandyagadde okutambulako you need a laptop bag nga ngumu ng'ate eri ku ssente nsaamusaamu. Haji Lutale Musa kasooka tulabe bw'atugamba ate bwe tukomawo tugenda kuba of course ebigawo twogera bitono ku nsonga z'ensa kuba mugenda kubanga muzirabye bwe zifaanana. Gange nze waswa Hussein Lutale ntunda ensawo z'abaana b'amasomero eza secondary eza university eza primary n'obwa baby ez'abasire queen ntunda ensawo eziriko n'abayeetaaza ensawo zino nsangibwa wano mu kibuga Kampala ku kizimbe bakiyita Grand Corner okuliraana mini price nzijja Dubai China Turkey Congo n'ensi endala. Ensawo zino nnungi nnyo ziba ngumu zirimu original. N'abaneetaaza essimu yange eya MTN 0782 25 323 eya MTN yalina ku WhatsApp
0701 51 95 31 oduuka kuliko Tukole bakuziwa. Basebo ne banyabo ensawo ezifaananako bwezi kyondoozezo zosiza omuzungu agamba nti ekintu ekirungi tebakyogerera. It's like bw'oba ogenda kuwasa omukyala nga ffe of course abaawasa abakyala abafaanana obulungi, bw'oba owasa omukyala omulungi tebamwogera, tebeetaaga muwana. Kati n'ensawo za haaji nazo zirabye. Basebo ne banyabo tetwetaaga kuzoogerera nnyo, wabula gwe ky'oyinza okukola is genda ku Grand Corner masekati g'ekibuga Kampala. Grand Corner kasootuka ku Mini Price, ekizimbe kiri ku mukono gwo ogwa left bw'obanga otunudde ng'agenda mu Panga. Grand Corner kiri of course next to Gazaland. Yambuka bwambusa of course ku level 6 osobola okwefunira ensawo ya haaji engumu efaanana obulungi. Are you going back to school obozza abaana ku masomero? Wandyagadde ensawo engumu, wandyagadde ebintu ebirungi ebifaananako bwe bityo, ensawo gy'ogenda okuteeka mu laptop ababbi baleme kubba. They will actually think temuli kirimu naye nga actually muli mu laptop. So genda weefunire laptop eyo, genda weefunire ensawo ennungi. Oyagala gendako out, oyagala kutambulako, oyagala akasawo accompaniment mu abakyala mwagala obusawo musobola okuteeka obuntu bwammwe bwe mutera okutambula nabo bwe mumanyi. So simply go to Haji Lutale of course on Grand Corner on the 6th floor. Edduuka 1723 mujja musanga omwo ng'atudde nga mumulabye asobole okubabulira nti eno sente bweziti abagala okusuubula waliwo mu abayiribi olumyo olwo lwa busuubuzi naye musobola okuba nga mutuuka katundeemu ate era bw'oba oyagala eziwerako ddala nazo kennyini asobola okuba nga azitunda. Era n'abeebaza mmwe abasobodde okumutuukako okusobola okulaba nga mufuna ensawo ezo. Balawe from Haji basebo ne bannyabo manyi nti abakyala mwagala nnyo okwekulaakulanya. Buli mukyala yenna ayagala okuba nga afaanana bulungi. Kizibu osanga abakyala agenda ku mbaga nga talina ka earring, talina ka jewelry, talina kantu ku ngalo ze, talina kati ngaffe abalina empeta zino ku ngalo zaffe. So abantu abali mu bizinensi ya jewelry gwe gumu kulimu oguyimirizaawo abantu ab'enjawulo. Katusooke tulaba omukyala ono ye akulage of course bayita jewelry ali classic nti buli mukyala yena gwe yandiyagadde okuba nga yeetaaga. And after that of course I'll be right back. Yiji Tukole tukyagendera ddala maaso program Ky'Otuunda. Takatana, Glamour Rooks by Nita, on the Park View, level 4 shop 59, to Didingamu cosmetics, jewelry and bags. Za jewelry fanakoboezityo baseba ne banyabo muzirabye just in case olieyo you want to advertise with us, you are in the same business of jewelry, oli masekati ag'ekibuga ekye Kampala, oli mu bitundu ebyenjawulo wandyagadde okusamba businesses fanakoboezityo awandyagadde okutuukira omukulu. Simply ekyoyina okukola is to get your call, kwata simu yo, call that number which is on your screen. Omukyalo yajja kuba agifuna. Wenjogerera kati basewo ne banyabo waliwo abali mu mukubira. Of course the number is a bit busy because there are many calls coming in. Naye gwe kyolina okukola is simply call that number. Omukyalo yajja kuba receiving esimu eyo omugambe nina omukyala wa jewelry gwe nalabye gwe mwayogedde mu program Yiji Tukole ne muzzukulu wa Lusimbi bajja kuba nga ebintu ebyo bikutuukako. Ate just in case also you would want to advertise with us, basebo ne banyabo osobola okuba namba eyo eri ku screen yo. Ate tusobola nga tuba tusaka abakulu ab'enjawulo n'okulanga business. You can't conduct business, ladies and gentlemen, if you do not advertise it. How do you expect the public to know what you are doing unless you come out and advertise your program? So advertisement is very, very important. Program Yiji Tukole fe twasalawo okuzibira kati abasuubuzi katubawe basobole okulanga business. Bakola keki oba abakola sumbusa oba abalanga jewelry oba abalanga engoye oba bano Haji Lutale ab'ensawo fe twasalawo kuze ntugamba nawe after covid ng'akoseza abana Uganda katubawe batunde business zaabwe. So simply tell us what you are doing, but if you also want to advertise through the segment of Kiki Tukole efuse ensonga banamba ya simu eyo omukyala ajja kuba agikwata akugambe nti nze ndi wano eno tujja kuba tukutuukako bulindaala oba tunaalinya nyonyi oba tunaalinya motoka oba tunaalinya pikipiki oba tunakola of course tujja kugonda ebiragiro bya SOPs, but simply call that number. We will be in position okulaba nga tukutuukako osobola okutubulya biki byokola obitundirawa era biki ebikufuula ow'enjawulo. That is Ky'Otuunda ffe gye twasala okugamba ne tuzibirira amaaso ne tuziba amatu ne tuggala emikono tugamba aka tusigaze obwongo busigale okuba nga bukaawo bulowooza. Ebyo nno bye twagala okuba nga tubamulanga ebizinensi zammwe. Tetusosola oba osangibwawa oli Bushenyi oli Gulu oli Lyantonde oli wano mu Masekati east west south north, as long as you are conducting of course kye tuyise business
business kyoyinza okukola of course ekyo kyoyinza okuba nga bassebo ne bannyabo ffenno kye tubawa okusobola okulaba nti mulanga business zammwe. You could also of course approach us ku platforms zaffe ez'enjawulo osobola okuba nga otubuulira biki by'otunda baka video ko gamenze muzukulu wa Lusimbi ondabira ddala waneeno ndi mu bitundu eby'omukyebando ntunda simu beka screenshot ogambe nti Abannayuganda nze nkola masimu otuwe ka sente akali favor mu kiki otunda ano twasazeewo gamba nti kati ffe tubawa buwi tubaddiza kati we are giving a promotion after knowing that COVID has affected olaba COVID akoseza president, COVID akoseza tourism sector. Kati ate mwe abatunda engoye mu bitundu ebyenjawulo ffe tuyinza okukola now we are giving you through this program called Ky'Otuunda. So kyoyinza okukola is simply to you ajja kuba omukyalo oyo of course ayogera nawe akubuuza eggwani omugenze muzukulu wa Lusimbi okola ki nti ntunda ngoye ate bw'oba otunda ngoye nzitundira waneeno za sente meka bw'oba ogula lumu lwa $5,000 bw'oba ogula nnyingi za $10,000 ffe eyo ye segment gye twazze okubawa okuviira ddala wano ssaawa 7 paka 8. That is the segment we have brought to you of course etasosola. Maybe you are a small scale industrialist oba oli manufacturer oba oli member wa PSFU oba gwe toyina kitongole oba oli mu bibiina eby'abasuubuzi simanya njogere ki omanyina byamanya gaabyo bingi waliwo kasiita simanya kafo simanya kata simanya new generation oba oli musuubuzi oba olina ekibiina oba toyina oba oli mutembeeyi oba oli venda oba oli hooka otunda spare otunda electronics otunda stationary otunda ki. That is exactly what we advertise mu program eno gye tuyise Ky'Otuunda bassebo ne bannyabo ebyo byokka obisanga ku Smart 24 TV. That is ye TV yokka eyajja mu Uganda okukyusa obulamu bw'Abannayuganda nga tuyita mu kye tuyise business. All what you need in your life is to advertise your business. Anyway ogenda kukola otya mulimu abantu nga bannanga ebintu naffe tujja ne tubagulako ebintu eyo ng'ebintu byemukola birungi birabika bulungi binyira naye ng'abantu tebabimanyi. So how do you expect okufuna bakasitoma nga ssebo oba nnyabo ebintu byokola obikwese? So simply make that phone call ogambe nti nze bannange nsangibwa wano mu bitundu eby'omukyebando nze ntunda ngoye ntunda ez'abakyala ntunda ez'abaami ntunda ez'abaana abato ntunda ez'abakulu ntunda abakyala anytime abagenda maybe ogenda mu ddwaliro maybe you are an expecting mother maybe oba ovuddeyo mu ddwaliro gwe tugambe nti nze zino engoye ze ntunda maybe otunda ensawo ez'abaana b'amasomero ez'abaana ez'abali ewaka banene abalya ku ssente bano abava mu wedding simanya nti bakabakuba mbaga abo bonna bassebo ne bannyabo. So simply tell us bwe kyokola ffenno tusobole okulaba nga ate tukutuukako. Ate oyinza okuba definitely gwe oli mu agricultural produce gw'otunda byakulya otusimanyi oli mu beans oli mu posho oli mu rice gwe tugambe nti nze edduuka lyange wholesale yesinga okutunda ebintu cheaply tusangibwa wano. Maybe you also doing what we call okola wholesale olina wholesale nene oli mu masekati oli mu kikuubo oli mu bitundu ebyenjawulo ffe tugambire ddala nti nze bino bassebo ne bannyabo byenkolera ddala okusobola okuba nga otubuulira ddala nti mu butuufu ebintu byenjawulo maybe otunda engatto ezifaananako bwe zityo kati engatto ng'eyo ogiraba efaananira ddala bw'ogirabye ddala olaba ngumu naye kati gweoba okola ebintu ebifaanana bwe bityo ng'obikwese bwekweseeyo wansi ate abantu banaabimanya that is why ebintu bikuddibako ne bibeerawo. The advantage is engatto ezifaanana bwe zityo tezivunda but kigasa kyo okukola ebintu ebifaanana bwe bityo ate nga teri babiraba. So what you need to do is simply call that number. Ladies and gentlemen, tujja kuba nga tukutuukako ffe abantu tubawe business eno segment ya Ky'Otuunda ffe twazze kugibawa twazibiridde amaaso emikono ne tugiggala of course twasigaza bwe bwongo because tulina okusigala nga tulowooza but simply call that number tujja kuba tukutuukako oba gwe ojja kuba okututuukako either of us osobola okuba nga tukutuukako ate osobola okubulya Abannayuganda business zokola mu bitundu w'osangibwa bw'ebeera nga ttonga eyo emu nti ya sente mmeka ate we ziba nga nnyingi ate tuba tuyinza kukola ki. That is exactly bassebo ne bannyabo ffenno mu program Ky'Otuunda Monday to Friday okuviira ddala ssaawa of course 5 paka ssaawa 8 Ky'Otuunda kasa tuyingire essaawa eziyitibwa 7 ffe nga tuzibirira amaaso ng'emikono tugizingako obwongo bwo busigala bulowooza nga tusobola okulaba nga tulanga business yo okusobola okutungako. That is the only platform of course ng'ogyeko bano baganda baffe abalafe platform gye tubawa. Are you selling drinks? Maybe byakunywa tulina so many drinks on the market. Are you selling drinks? Oli mu spices nga baganda bange abamu bemmanyi bye tuyise ebirungo bye mutera okulaba nga of course mu spicinga ne mufumba emmere n'ebanga efaanana bulungi
That is exactly what we give attention to, ladies and gentlemen. Of course, bobanga olinaffe nange njagala mbe nga nkuumuza bassebo ne bannyabo. Naye bwe tukomawo, of course, Ky'Otuunda ekyagendera ddala mu maaso. Nze Fred Makubya ne muzzukulu wa Lusimbi era UG Tukole ekyagendera ddala mu maaso. Tovaawo. Smart 24, driving business.